This morning I'll be talking about fruitfulness. Okay? Are you fruitful in your Christian life? What's the difference between fruitfulness and faithfulness? Because both are required. Okay? Required tayo sa Ginoo nga fruitful, He also required us to be faithful. Sa may diferensya, sa may kalainan. Spelling, right? Kayo ni atong gulang. Langit. O, sa kalainan sa fruitfulness. Sa may bisayag fruitfulness? Mabungahon. Mabungahon. Ang faithfulness, matinod-anon. So, akong pangutana, mabungahon ba ang inyong katotohanong kinabuhi? Okay? Matinod-anon mo po mo sa inyong pagtuo sa Ginoo. Duwa ra magkatao. Gapaminsada pa din ni uban. Okay. So anyway, let's go to the Bible. John chapter 15. Okay? Ngayon in John chapter 15, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Okay. So, kini nga bersikulo simple kay ni. Okay. Gi-outline ni Jesus din ang mga butang na atong buhaton, hatong tamihimong fruitful sa atong pagpangalagad kaniya. So, based on this verse, we can say that God never saved us merely to occupy a seat in church. He saved us to be fruitful, to bear fruit. Okay? Fruitfulness is the natural evidence of a healthy relationship with Christ. So kung healthy ang imong relasyon sa Ginoo, mamungag yun ka. Mamungag yun ang imong kasuhanong kinabuhi. Naagoy makita, ganda pa rin siya. Imposible good nga, walay makita. No? Klaro kaya na, fruitfulness is the natural evidence. So, kung suod kay sa Ginoo, na kay intimacy ni Lord, naagoy makita diha nimo nga manotis sa uban nga wala nila. So, again, yun ang first line, God never save us, talawas sa Ginoo para maglingkod ra sulod sa ano man ba? Talawas sa para maglingkod ra sa sulod sa simbahan. Iyatang giluwas para mamunga ta. Okay? So, the Lord is not The Lord is not looking merely for activity. Ang Ginoo wala nakita ang activities. Daghang mga simbahan nga kargado kayo og activity. Okay? Pinilig ka camp. Pinidang na ay concert. Okay? Pero, paglantaw po ka sa ilang mga kinabi, wa mapoy makitang maayo. Okay? In fact, daghan pong kapabuyag. So, activity is not enough. Ang pangita sa Ginoo is productivity. Okay. Many believers are busy, but they are spiritually barren. Okay. So, ang simbahan, daghan tayong mga programa, mga meeting, Bible study, na evangelism, all these things are good. Okay? Pero nga naman, na wala may bunga na makita. Okay. So, it is impossible to be in Christ and not bear fruit. Kumingon ka nga
naa ka ng pabiling dyan ni Kristo, o nangalagad ka sa Ginoo, or intimate ka sa Ginoo, imposible nga dili ka mamunga. Hello. Amen. As long as kanang sangas lansones naka-attach pa sa iyang main trunk, mamunga gina. Okay? So it's impossible for you to be in Christ but not not bearing fruit. Okay? So the Lord is not looking merely for activities. No, He is looking for productivity. Yun sa man ang Ginoo kang Adan. Go and multiply. Okay? Many believers are busy and yet they are spiritually barren. Dagkan ni. Dagkan abot lang na amadinin eh. Dagkan Christian yung mga busy. Pero they are spiritually empty. Somebody said, busyness is not intimacy. You may be doing a lot of things in the church camp, at sa pa din na, but it does not necessarily mean that you are intimate with God. In fact, many reasons for busyness is legitimate. Okay? Busy kay ko pastor sa trabaho, that's legit. Okay? Makasabot na. Busy kay ko pastor sa akong negosyo, that's legit. Wala diferensya. Okay? Busy kay ko sa akong pag-eskwela, pastor. Okay? Pero pagbantay at that busyness will cause you to distance yourself from God. Okay? Hello? Okay. So, Jesus never asked, how busy are you? He will be asking us the question, whether we bear fruit or not. Namunga ba ka sa imong kasanong kinabuhi? Masa may nakita sa Biblia, kasi yung nabasa sa Bible, di ba ningon diha si Jesus nga, I think in Matthew chapter 3. In Matthew chapter 3, palihog ko kuan na sa screen. Matthew chapter 3, verse number 10. Matthew 3, verse number 10. Okay. So, dengan dali. The axe, unsay axe sa Bisaya? Wasay. Or atsa. The axe is already at the root of the trees. And every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Manay warning ni John the Baptist ngadto sa mga katawan and to the Pharisees and to the Sadducees. Ingon siya, giandam na ang wasay. Kaya kato mga kahoy nga wala mamunga, sila pagaputlon o itambog sa kalayo. That is a serious warning. Jesus on the way to Jerusalem, igutom siya, kita siya fig tree, labong kayo ang punuan, daghang dahon, pero walay bunga. So,
Wala gitunglo ni Jesus. Ang fig tree walay bunga. Following day, nakuratan ang mga disciple nga ang kahoy nga gitunglo ni Jesus pagkaugma nalawos na. So, two scriptures nga naghatag atong serious nga warning ba nga fruitfulness is very important. Dili nato ni dulaan. Kay giandam na ang wasay or ang atsa. So what are spiritual fruits? Muna example lang siya, example lang. Just few example. Number one, Christ-like character. Okay? The characters, the fruit of the Spirit, nag-mention diya sa Galatians chapter 5. How many fruit? There are 9. Okay. Do you have that 9 fruit? Do you have that 9 attributes of God? Good works. We are doing good works not to be saved. No? Our good works are the result na kita naluwas munang namuhat taog maayo. Winning souls. Kalag sa tiilan sa Diyos. I was surprised nga. The first time I went to Boracay with my wife for the reunion sa among college batch. That was the first time that I shared to them the gospel. Nag-session session, meeting. Then during the corporate meeting, they asked me to give a message. So I gave the message about salvation. After that, I heard that there were 3 or 4 accepted the Lord. But when we went back last week sa tawag ini, sa Iloilo, we went to Guimaras Island. I heard so many reports from my classmates that many of them are now Christians. I saw the seed, God did the work, ikaw na kung nagsambuag. Okay? It's not about me, it's about the Word of God na ato isabwag nila. And then, most of them na nagadawat sa akong mga daily devotional messages, many of them are now born again. So we cannot stop doing things na makadala og kalag sa tiilan sa Ginoo. By just kasi paging ka nga di maguko kay mo share, pastor. Okay? And most often ang rason ng dili mo share is intimidation. Ma-intimidated sila sa tao. Ilabin na kung ang tao nga ilang sangyawan mas bright pa nila or mas professional pa nila. Okay? Nang you feel intimidated, nga di na lang ka mo share sa pulong sa Ginoo kay mas labaw man siya nimo. But do not be overcome by intimidation. Because the power of God, the Word of God is powerful. Ano siya power nga mo save sa kalag sa tao. Dili man tingali diha-diha. On God's time, they will be saved. Ang importante nga makapugas ka sa pulong sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. Let me give you some advice. If you are afraid to share the gospel, at least be kind to them. Show goodness to them. Show kindness to them. Because the book of Romans says, it is the goodness of God or it is the kindness of God that brought us into repentance. No? So, dili na kami ng, bro, pag inulusod mo sala, okay? Kaya di kami inulusod, may imperno ka. Now, mahadlok ang tao manang ma-accept na lamang. Pero wala real nga acceptance. Kaya tungkol ba scare tactics na itong gihimo. Sa una, makinumdum ako nga ako o uban na ito, kauban simbahan mingong bro, dawas Ginoo kay simba ko niyang di na ka makamataog asa magapunda. So, mahadlok ang tao, mudawat na lamang. Okay? Whereas,
If you just show them kindness and goodness, let them experience the goodness of life sa ilang kinabuhi, pinaagi nimo. And from that, God will work. God will work until they will be saved. Okay? So let's continue doing something. Winning soul is not only about evangelism. It is not only about crusade. Okay? It is about interacting with people, showing them the character of God that is in you. Okay? Ikaw na ang reflection sa Ginoo. So let them experience God through you. Because the Bible said again, it is the kindness of God that brought us into repentance. Okay? So, worship and praise, yeah. Worship is a good thing because the more you worship God, the more you become closer to Him. The more you worship God, the more that you will know Him. Okay? And as long as you get closer to Him, you develop that sense of intimacy ba? And from there, you will begin to experience or receive in you ang mga kinaya sa Ginoo. Okay? Then, generosity. Okay? Generosity, matod pa ni Randy Alcorn, the fastest way to become more like Christ is to be generous. Okay? That's the thing. And generosity is not limited to money. You can be generous with your time. Spend time with them. Okay? You can be generous in your prayer. Okay? You can be generous in extending help to someone. It is not limited to money. You get that? So because the more you are generous, the more you become more like Christ. Because Christ, the primary attribute of Christ is He is a giver. He is the supreme giver. Okay. So practice generosity. Okay. Again, it is not about money only. It's about time. It's about sharing, even sharing your opinion to others. Okay? Being kind to others. Be generous with your goodness. Be generous with your forgiveness. Be generous to somebody nga nalaglag. Be generous. Help him na magka-restore siyang balik sa pagpangalagan sa Ginoo. Okay? So, these are the examples of the fruit na atong gi-mention. But the question is, nga naman, na many Christians are not fruitful. Nga naman. But before that, we will define. Let's define spiritual fruitfulness. Ningon dali, it is the visible inward change in a person's character, an action that comes from staying connected to God rather than from human effort alone. So, ang tinuod nga spiritual fruitfulness, dili na human effort, dili na sa imong kaugalingong paningkamot. Ang resulta sa mabungahong kinabuhi, resulta na sa imong pagdot-dot sa Ginoo. Okay? As long as the branch is connected to the trunk, it will bear fruit. Mamunga gyud na. Okay, pagputlo nimo ng sanga, imong ipalayo sa punuan, di na gyud na mamunga. Nya, mangutana ko ninyo, unsa may gibuhat sa sanga haron siya mamunga? Wala. Ang iya na gyud is he is attached to the trunk. He is abiding with the trunk. Okay? That is what Jesus said, abide in me so that you will bear much fruit. Without abiding with God, you will never bear fruit.
Okay? So what are the causes for spiritual unfruitfulness? Okay. Number 1, disconnected life from Christ. So, ningon diri si Jesus sa verse 4, remain in me and I in you, just as the branch cannot bear fruit of itself unless it remains in the vine, so neither can you unless you remain in me. So, ningon Jesus, sama sa sanga nga nagpabilin niya punuan, mamunga guna siya. Okay? Kamo, kung magpabilin mo na rin ako, mamunga po mo. So, dili kita ang makaproduce sa atong kaugalingon nga fruit. The key word diha is abiding in the vine. Yung pabilin ka diha sa Ginoo. Okay? Pero pag sanga, giputol siya, pagputol, lipay ka ng sanga, kay nakalingkawas na siya sa punuan. Sawa pa sa nitog doon, ibabay pa siya, mga kaubang sanga, babay, arin ako, I am free. Pag 2 days after, nalaos na. Okay. Same, when you are separated from the vine, separated ka sa punuan, malawos ka. So, muna yung picture nga nihatag ni Jesus. Now, fruit is never produced by human effort. Atong laro niya, it is not produced by human effort. Dili tawo ang ka-produce anak. Branches never struggle to produce grapes, okay, or any fruit. Wala maning kamot ng sanga, mamunga siya. No, dili na iyang trabaho. Iyang trabaho, igo na siya magpakita sa bunga. Okay. They simply stay connected. As long as they are connected to the vine, mamunga gina siya. Okay? Klaro na nila. Okay. Kasama mo, are you still abiding in God or wala na? Are you still connected sa Ginoo or disconnected na mo? Ha? Kamu rin magkadabagan na. Many Christians try to produce spiritual result through their talent, their education, their experience, or ministry skills while neglecting intimacy with Christ. Dili pwede na nga imong gamito na ng imong talento, may kamukanta, o may kamusaya, o may kuting-kuting diha sa kuan. It is not enough. Or imong gamito imong hiyas sa pagtudlo, o sa imong abilidad, imong gamiton, dili na sa paigo. If you are doing it apart from the intimacy with Christ, bando pagbablo, you are just a noisy gong. Mura na kag piyang-piyang galingasa. Talent will not produce fruit. Skills will not produce fruit. It is your abiding with Christ that will make you a better person. That you can use your skill a lot better because you are abiding with Christ. It is your intimacy with Christ na ka-produce of fruit. Activity without abiding produces exhaustion. Kapuyon na ka. Abiding produces fruit. Okay. O kada ko activity ra, walay pagigdutot sa Ginoo, resulta na kapoy. Okay. Pero nag-abide ka, ang resulta na prutas. Okay. So doon, sabay life lesson na. Your greatest ministry is your relationship with Jesus. Everything else flows from it. Okay? Ang imong ministry sa imong kinabuhi nga, dot ka sa Ginoo. Kadang ubang butang, musunod na. Kadang imong intimacy sa Ginoo, muna na siya sandayong, diha mo agin ng mga success, sa padana imong kinahanglan sa imong trabaho, okay? Nana diha tanan panalangin, pabor diha na. Kaya ang imong intimacy with Christ becomes the channel of all blessing and favor sa imong kinabuhi. Amen. Amen.
Okay? Number 2, unprepared heart. So, ningon diri ang Luke 8, katuning the parable of the sower. Okay? The seed which fell among the thorn, these are the ones who have heard. And as they go on their way, they are choked with worries, riches, and pleasures of this life, and bring no fruit to maturity. Kinsay kasabwag sa seed? Farmer. The sower. Ang Ginoo. Okay? Unsa ang seed? Ang pulong sa Dios. Ang yuta? Kasing-kasing. Ang kasing-kasing sa tao. Okay. So, niwas Jesus, sabwag ang seed, naulog dito sa yuta nga daghang sampinit, tugod ni ini, na-choke, natuok or natukan. Wala katubo. Kaya unsay nakatuok? Ang iyang kabalaka, iyang mga bahandi o mga huling hayaw nining maong kinabuhi. So the problem was never on the seed. Ang problema wala sa liso. The problem was in the soil. Ang problema na sa imong kasing-kasing wala sa pulong sa Ginoo. Okay? God's word always has power, but a distracted heart cannot produce lasting fruit. So, unsa ning tulo ka gi-identify ni Jesus nga tulo ka tunok? Worries, kabalaka, riches, pleasure. No? None of this look sinful. Okay? By themselves. That is why they are dangerous. Inisinte kay lantawon pero ngilingig di ay. Makapaliw dahil mo sa Ginoo. Hello? Mabalaka pa ta? Yes? Mabalaka ba ta? Pero ayaw pabilid ka balaka. Dalagan na yun sa Ginoo. Okay? Riches. Sahay uban, di na lang manimba kay maningkapot o tinda dito sa paunay. O naay dili manimba kay ano dagod makakwarta. Paling hayaw, dili manimba kay naa sila'y pangaligos naga. Ay party atin na. Okay. Dili ni siya sinful ang tawon, pero dangerous. Dahil pastor dito sa Bindoy, amigong pastor, nagsubo ng pastor dahil panahos pa nagsimba, alas 8:30. Gamay na kayo ang maninda, madomingo. Kaya nga naman, ang iyang mga sakop tuas paunay nagtinda. Ang uban nagbiyahe habang-habang. Ang manimba maihap na lastudlo. Nasubo ang pastor. So yung nakita ang kining mga tawhana, mas prefer nilang makakwarta kaysa makasimba. Which is, kung ba, dili kita na mao. Okay? So, ang gihibo sa pastor, niyang gibalhin ang iyang Sunday worship service, imbes alas 8:30 buntag, iyang gibalig alas 5 kadlawon, puno ang simbahan. Kung magsimba ang mga membro, usa pa maadtos paunay, haron maninda. Kaya kini mga tawhan na willing silang isakripisyo ilang pagsimba sa Ginoo, halon lang kakwarta. So may na lang tong pastor kaya nakakuha sa ka-idea, akong balhino kala 5 kadlaw ning serbisyo. Ang Katoliko gitaw sa iyo bitas buntag po na sila magkuan. Bitaw no na may no kadlawon. Pagka alas 7 adawat, libre na ka. Sa imong buhaton asa ka punta. Okay na. Kaya nakasimba na ka sa Ginoo.
Di ba? Di ba na lami? Lami ba na sa'yo atong simba, no? Problema lang, magkapata pa ba mo sa'yo? Ikatulog rason nga dili fruitful ang tao is na ay mga tinaguang mga sala. Ningon ang Psalm 66:18, if I regard wickedness in my heart, the Lord will not hear. Okay. Isaiah 59 verse 2, but your wrongdoing have caused a separation between you and your God. So, kaya itong mga tinaguang sala, sala na gyapon na. Gusto kitang manaway sa uban, kay ilang sala na booking, ikaw, isog kang manaway, kay imo sala, wala pa man mabuking. Diba? Pagka-expose sa uban, ikaw ka ampo tao, Lord, ayaw po tao kong expose. Pero ningon mo gud ang Biblia. O di ka maginulso ng Biblia sa Deuteronomy, your sin will find you out. Maabot na yung panahon na ma-expose ka. Managiingong Pastor Big, no, tago plus tago equals hikitan. Okay? Hidden sin. Some sins are hidden. Nagsuon, kining mga salaan nga gitaguan na to, these sins are classified as mga sala na we don't confess. Pila gud ninyo ni kumpisa nga taas mo pride. Pila ninyo ni kumpisa nga na mo bitterness sa usa ka tawo. Pila ka buk ninyo ni kumpisa nga na-envy ka sa usa ka tawo. These are the sin nga ganaha kayo na itong taguan. Pila man ninyo or honest enough nga naa kayo resentment towards someone. Pila man ninyo ni honestly say to your friend nga kadumot ka ng tawana. Ganun dili ka mo pasaylo niya. Okay. That's why we classify niya siya as hidden sins. These are the sins that we seldom confess. Okay. So lessons, private holiness always produce public fruitfulness. So private holiness means intimacy with God. Your intimacy with God will produce fruitfulness in public. Okay? Tako, kita ba kahoy nga iyang gitaguan yung bunga? Na ba? Wala. Tanang bunga, makita na sa tanan. It's for public. Your fruitfulness is for other people. It's not only for you, but it is also for other people. For the public, confession restores communion. Ano man, ningon diha si John sa 1 John chapter 1, I think verse 9, ningon siya nga, confess your sins to one another. Diba? Pasabot anang confess. Ato mo kong confession, nasabtan kay gikan mo kong Katoliko, nga ang atong confession, maato tas pare, muluhod na dito sa kuan, sa tawagan na confession, nila, murag confession nga room nga imong ihunghong imong mga sala. Inong kaspare, okay, anong kapasiluos Ginoo, pag-ampo og 12 ka amahan na mo, 12 ka Ave Maria, o 5 ka Rosario. So, nana ba? You know what? This confession was used by the Spanish against the Philippine revolution sa una. Daghang mga rebuilding and dakpan sa una through confession. Okay. But the confession, pasapot sa Biblia, to confess means you agree with God. Ni oyon kas Ginoo na ikaw, disipyat Lord, disipyat ko Lord. Nagka-violate ko sa imong sugo. That's confession.
Dili kay mo ka nga, bro, nakasala ko, nakakuha akong itlog dito sa pugaran sa akong silingan. Mamanay atong kuan. Confession is, Lord, nagkasala ko. Kaya nisipyat ko, nakasupa ko sa imong. So, confession means you agree with God. So, when you agree with God, sa imong tanan imong kahuyangon, He will restore communion with you. Okay? Next. Unforgiveness. Okay. Mark 11:25. Whenever you stand praying, forgive. If you have anything against anyone. Sa yuta na puno og kaligot-got. O sabi niya siya pa na, kanang imong yuta sa imong kasing-kasing acidic. Munang dili magkapamunga. Gitamnan dengan lang Jimelina sa una, munang acidic ng imong yuta. Tamnan nimo naglansunis, dili mamunga for the fact nga ang soil becomes acidic, bitter. Okay. Primarily, para asa ng forgiveness. Betataron, giaway kong June. Ako siyang gipasaylo. So para bang June akong pagpasaylo? No. Para nako. Kay kung dili ko mapasaylo, magapos ko sa kaguol, lagot, magapos ko sa nahuna nga mubalos. So ang pag-release of forgiveness is primarily para nimo. Mapasaylo. Kanang mawala na imong kaguol. Kanang malimot na ka. Sayo po ng kantang Sharon Cunita nga, forgive and forget. Sayo pa na. Og dako kay nang sala na inang tao nimo, maka-forget ba ka? Dili. So kanus aman ta, mo forgive. Matanda na isa katawo. Yang asawa gipatay sa ilang silingan. Do you think katong bana makalimot? Dili. Di ko makalimot. So kano sa man ta mong basaylo? Consistently. Pero isa kaasa ka mo adto ng simbahan. Gamay na lang mo simba nga magdalag Biblia. Dilin na nato ikadiday. At sa fact na karon sa mga simbahan. Only if you bring the Bible when you go to church. It's not based on your feeling. Ngayon kang ako na nga siyang pasiloon o maayo na ning akong debate. Wala na akong kagoon sa akong mapasaylo niya. Di yun na mahitabo. Okay. As long as makikita ka niya, bubukal ng imong dugo. As long as makakita ka niya, mulikay ka, imbit makahinagbo mo, bisag walay dalan niya sa kasagingan, andan lang kasagingan mo agi, kaya di ka ganahang mahinagbo mong duha. Okay. Forgiveness is not based on emotions. Forgiveness is a decision. You have to decide to forgive in spite of the fact na perting lagutan nimo. Kay kung dili ka mo decide, ikaw mo'y kaluluoy. Gadala ka imong kibugatol, kaligot-got, kaguol din ha. Yung mga landaw ka itong tao, gagnisi, kakatawa, walang happy-go-lucky, walang problema. Samot kaglagot. So, forgiveness is not based on emotion. It is a decision. Kaya dili na siya based on decision. None of us will forgive. Okay? When you decide to forgive, you set yourself free from all those bad emotions nga nasa imo kasing-kasing.
Ikaw'y una mo'y makatagamtam sa kagawasan. Okay? Hindi ba nasabtan? Amen. Amen. Unang ugdagan nagapo sa dili pagpasaylo. Number 5, neglect of God's word. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Meditate on the word of God day and night. I know dili mo ganahan mag-meditate. Unang pukawon ta mo sa akong mga devotional messages para makakatuon mo meditate. Okay? Atong unahon na Ginoo pagmata nato ato. Lord, pananangini ko. Ibalo mo nga, the best prayer in the Bible is the Jabez prayer. Okay. The best. Okay, pamina mo ha. Let's use the word best. Letter B. Ningon si Jabez sa Ginoo, Lord, bless me indeed. Pananangini ko, Lord. Ikaduhan yung prayer ningon siya, expand my territory. Lord, expand my business, expand my job, expand every part of my life. Okay. Sunod, S. Ningon si Jabez sa Ginoo, Lord, stay with me. Lord, pabilin rin ako. Because I will never be blessed kung wala ka sa akong kinabuhi. Muto ningon ang Ginoo ka Moses, Exodus chapter 33 verse 1 and 3, ningon diha ang Ginoo, Moses, I will allow you and the people to go to the promised land. I will send an angel before you. I will destroy all your enemies, and you will have the land flowing with milk and honey. But ningon ang Ginoo, but my presence will not go with you. So, si Moses, nalain patingali itong tao mo. Okay na Lord, bahala wala imong presensya. Bitaw may angel ko yun. Imong patyon po na among mga kaaway. The land is flowing with milk and money. Dili na honey, money na kay modern naman. Okay na Lord, o wala ka. Basta dahil abundansya. You know what? That the same blessing will destroy you. Because the blessing, when you lose your appetite for the presence of God, you don't have the capacity to steward the blessing. Let me repeat it. When you lose your appetite for the presence of God, you cannot steward the blessings of God. In fact, that the same blessing will destroy you. Okay? Pray. Ampo sa Ginoo, di makanalang mag-ampo mo sa oras. 5 minutes. Basta tinunan consistently, even in short period of time. But consistent lang. So prayer is not preparation for ministry. No. Prayer is the ministry. Prayer invites God's people into our weakness. God's power into our weakness. Without prayer, we depend on ourselves. Okay. Pagsalig lang kasi imong kaugalingon. That's right. Nag-ampo tas Ginoo kay atong gi-acknowledge nga wala tayong mahimo kung wala siya uban kanato. Okay. Kung di ka mo ampo, meaning, Lord, padaplin na kay kaya na ni nako. Okay. Prayer sustains fruitfulness. Tinuod ni. Because prayer will protect you from temptation. Prayer will protect you from the works of the enemy against you. So prayer will sustain your fruitfulness. Where prayer decreases, your power also decreases. Kung minor na ini kas mga pag-ampo, minor pa imong gahom. Okay?
Number 7. Alright. Happy na ta. Refusing God's pruning. John 15, verse 2. Every branch that bear fruit, He prunes, so that it may bear more fruit. Pruning is painful, but it is necessary. Kung magtanong mo niya, sa example, kanang tamatis, magtanong mo tamatis, ya, kanang hapit na siya, mamungadakan siya, musalingsing diya, daga kay, ya, madugay ka na ni salingsing mo na may himong bunga, niya, gatapok ba? Inyong kuhaan na, i-pruning yung uban, kaya kung dili nyo na i-prune, mamunga siya pro gagbay. Pero kung imo nang i-prune, mamunga siya dagko. So pruning is not judgment. Pruning is not punishment. It is for productivity. God will prune you so you will become more productive, so that more fruit will bear in your life. Kiningon dire, God removes wrong relationship. He will remove wrong habit. He will remove wrong priorities. He will remove wrong attitude. Okay. Sakit ni, pero necessary. Sometimes God will remove people from your life. Ayaw hilak. Why? God has a purpose. Ibalo ng Ginoo nga kung dili niya kuhaon ang tawanan sa imong kinabuhi, madisgrasya pa ka. Imong habit, daghan mo mga habit nga dili maayo. Kuhaon po na sa Ginoo. Imong priorities. Usahay ang Ginoo, priority number 3 na lang. Di na siya God first. Third na lang Ginoo or fourth na lang. Imong attitude. Okay. Daghang Kristohanon nga simba po ang attitude. Di po mao. So these are the things. Una ka ini, God will prune you. I-pruning ka sa Ginoo para ining mga utanga. Number 8. Living for self instead of God's glory. Kanang tanan nimong gibuhat para na sa imong kagalingon. Wa na ka ganoon na Lord. Kung siya akong buhaton para mahimayaan imong ngalan. Ano mo biyahe kong lagyo? Hindi kong Lord, gasto man eh. Pero ang pagdala o himaya sa imong ngalan is more important than money. Okay? Kung tanan Lord, ito may kubuhat tulong adlaw para makadala kong himaya sa imong ngalan. Kung na akong closing statement sa akong devotional be? Ha? Soli Dio Gloria. Kung may meaning Soli Dio Gloria? For the glory of God. Ang tanan alang nagyod sa himaya sa Ginoo. Meaning, ang tanan natong buhaton para sa himaya sa Ginoo. Whether mukaon ta, or whether magnegosyo ta, or whether manarbaho ta, or whether masuri-suri ta, it's all for the glory of God. Tanan natong buhaton. Alang sa iyang himaya ni simba ta, dili kay tungod kay Domingo ron, ni simba ta, because we want to glorify God. Nihatag kag offering kay you want to honor and glorify God. Nipasaylo ka kay you want to glorify God. Tanan natong buhaton alang sa himaya sa Ginoo. Okay? So bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. The more you do this, the more your knowledge of God becomes deeper and more intimate. Amen? So, when life becomes centered, kung ang imong kinabuhi nakasentro na sa imong paglingon, imong comfort, imong success, imong reputation, imong ambition, fruitfulness will decline. Okay. Pero kung naka-focus ka sa Ginoo, fruitfulness increase.
Okay? Di man daotan. Di man daotan nga musaksid ta. Di po daotan nga makadagamtap tag comfort. Pero dili po nato ni buhaton nga dili na po lamang mahimayaan ang Ginoo. Okay? So, fruit exists to glorify the gardener. A fruit tree never eats its own fruit. Dito daw ako kitang lansones na punuan, ni kaon siya bunga. Sa inyo, inyong rambutan una na pagkaon siyang bunga. Wala. Kanang bunga sa kahoy para sa uban. Ha? So, kinahanglan mamunga ta para ang ubang tao mabless sila sa atong kinabuhi. Fruitfulness is never self-centered. Okay? Mamunga tayo sa Ginoo, not for ourselves, but for the glory of God and to bless other people. Okay? So, final challenge. Ask yourself, am I abiding in Christ every day? Okay? Is there hidden sin that needs confession na bagay tinago ang sala nga kinahanglan ikumpisal? Am I allowing worries or worldly pleasure to choke God's word? Di na lamang kakabasa sa Biblia, kaya dahil ka mga butang nga gikabalakan. Have I forgotten those who hurt me? Imon bang gikalimtan itong mga tao nga nakasakit nimo? Imon na ba silang gipasaylo? Okay? Am I feeding on scripture dili? Magbasa ba kong Biblia kada adlaw? Or Facebook na lang? Is my prayer life vibrant? So may dito ng imong prayer life. Am I resisting God's pruning? Kanang ipron ta sa Ginoo sakit. Basig nahigawan ka, gigipron ka. Munang mo-resist na ka sa iyang pamaagi. Am I living for God's glory or on my own? Okay, kana. God desires more than leaves. He desires fruit. Munaningon ang verse 8 sa chapter 15, my Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciple. So kung namunga ang inyong kinabuhi ron, that only prove that you are His disciple. So conclusion, fruitfulness begin with abiding, okay, not striving. So ang pagpamunga nagsugod na sa imong pagpabilin niya sa Ginoo, dili sa imong pagpaningkamot. Okay? The condition of the heart determines the quality of the harvest. Kung imong heart is katong maayo kayo nga klase nga soil, muproduce yung bunga harvest nga 100-fold, 60-fold, 30-fold. Okay? Pero kung imong yuta sa kasing-kasing na puno o kagool, kaligot-got, wala bunga ma-produce. Okay? Hidden sin or hidden destruction eventually becomes visible in a fruitless life. Whether namunga ka or wala, makita gihapon. Amo na Kristohanon, kusog laging madumot. Na Kristohanon, maglibak lagi. Okay? Prayer and God's Word are essential for sustained spiritual growth. God's pruning is an expression of His love, preparing us for greater usefulness. And a fruitful life glorifies God and blesses others. Are you a fruitful Christian? Ha? Are you a fruitful Christian? Tag na siya o maayong bunga. Amen? And when you do that, the fruit there can be translated into blessings and favors sa imong kinabuhi. Mamunga po kag mga panalangin o mga pabor gikan sa Ginoo. And people likewise mabless po sa imong kinabuhi. Amen? Pag-abot Lord, salamat Ginoo sa imong pahimangno kabayan sa among matag Kristohanong kinabuhi. At
But Lord, you called us into fruitfulness. But sometimes not because of the pleasures of the world, many of us are being taken away from the way of God into the way of the world. And we begin to live a life that is no longer in a position, God, for us to bear much fruit for you, Lord. So God, we pray that with your grace and with your mercy, Lord, you will bring us back into the right path and create a hunger in our hearts, Father God, that we need to live a life that is fruitful. Because our first ministry, God, is a ministry that will abide in you forever. And that kind of life will yield fruitfulness, Ginoo. So Lord, help us. Pinagis mong grasya imo sa luhi. And may your faithfulness, Father God, sustain us. Salamat, Ginoo, that you will honor the desires of the heart of your people. Allow them to experience, God, your goodness and your faithfulness as they continue to live a life of fruitfulness. Salamat, Ginoo, that you approve their life. You are pleased with them living a life of fruitfulness. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forever. And everybody says, Amen, amen. Thank you and God bless you. Paampo, Lord, pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. May announcement from Manindugta for the closing prayer. Hallelujah. Father David, Lord, we thank you, God, for your word. Thank you, God. Amo itong malunod. Amo itong tipigan sa mga kasing-kasing. Huwag ka itong magagiya ka na mo, Lord, hindi mo simana. Salamat, Lord, that this week, you will bless your people with more than enough. Lord, thank you, Father God, that your presence will go with us. Lord, thank you that you are such a God who is loving and compassionate.